orang itu bereaksi. When he was getting late, Ketika hari sudah mulai malam, the disciples ran to Jesus and said, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "It is getting late. Yesus mulai larut. This is a desert place and we are all hungry. Ini tempat yang sunyi dan kami semua yang lapar. Send the people away so that they can go to the village and get something to eat." Suruh orang itu pergi supaya mereka bisa pergi untuk membeli makan di desa. They don't need to go away. Mereka tak perlu pergi. Jesus said, Kata Yesus, "You feed them." kau harus membeli makan mereka. How can you feed them? Bagaimana cara membeli makan mereka? There's a little boy over here with 5 loaves of bread and 2 small fish. Ada satu anak lagi di sana yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. That is all the food we have. Itu namanya kami punya. Jesus told the disciples to bring him the loaves and fish. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa kepada roti dan ikan. And to tell everyone to sit down on the grass. Dan berkata kepada semua orang duduk di rumput. Jesus took the loaves and fish, Yesus mengambil roti dan ikan itu, looked up to heaven, menghadap ke surga, and gave thanks. dan menyembahkan berkat. He then gave the food to the disciples to give to the people. Lalu dia memberikan makanan tersebut kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada mereka. If I were to share my snack with you today, Jika saya mau menjelaskan saya dan kalian hari ini, there might be enough for each of you tak mungkin, tak cukup untuk kalian. to have a tiny bite. Masing-masing dapat satu potongan kecil. But when Jesus blessed the loaves and fish, Tapi ketika Yesus memberkati roti dan ikan itu, the Bible says that everyone ate as they were full. Alkitab berkata semua orang makan sampai mereka kenyang. Everyone, Semuanya. men, women, children, ate as much as they wanted. Laki-laki, perempuan, anak-anak makan sampai mereka kenyang. That's not all. Karena itu, They all ate and were satisfied. mereka semua makan dan merasa puas. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Para murid-murid berdoa berlutut, potongan-potongan makanan yang tersisa. Wow, can you imagine? Wow, dapat kita bayangkan? Taking these 6 cookies and 2 small fruit and feeding everyone here today. Mengambil 6 kue ini dan 2 buah ini dan memberi makan supaya di sini ada masih sisa. We couldn't do it, Kita tak melakukannya, but God. tapi Tuhan bisa. What can we learn from this Bible lesson today? Apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran Alkitab hari ini? We learn that when we give everything that we have to God, Kita belajar bahwa ketika kita memberikan semua yang kita punya kepada Tuhan, He can save it, Dia bisa mengambilnya, bless it, berkatinya, and do more than we could ever imagine. dan melakukan hal-hal yang lebih dari yang kita bisa bayangkan. Even though we might not have very much, Walaupun kita punya sedikit, little become much when it's placed in God's hand. sedikit bisa menjadi banyak ketika itu diletakkan di dalam Tuhan. Just like the Bible said in Matthew 14, verse 20. Seperti yang dikatakan Alkitab dalam Matius 14 ayat 20. They all ate and were satisfied, Mereka semua makan sampai mereka kenyang. and disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Kemudian murid-murid mengambil 12 bola penuh, sisa makanan yang tersisa. Here is today's verification to us ourselves. Ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. What book of the Bible does it come from today? Ketika mana pelajaran kita hari ini berasal? What did the disciples learn about Jesus? Apa yang murid-murid pelajari tentang Yesus? And the most important question is, Dan pertanyaan yang paling penting adalah, how can I use this Bible story in my life to help others? bagaimana cara saya gunakan cerita ini untuk menolong orang lain? Think about it. Pikirkan